sudah hampir seminggu ini demo besar-besaran terjadi di beberapa kota besar di Indonesia ya. Dan karena nggak safe, jadi sekolah memutuskan dan actually there is instruction from the government untuk sekolah itu online dulu. Dan ya aku rasa itu bijak sih. So ya, ini sudah hari kedua kita online learning and I think I'm going to show you guys how is it with online learning. Ini udah pernah terjadi ya, udah pernah kita lakukan secara full kayak gini ketika masa-masa COVID itu. Jadi kita nggak scramble to do things gitu. And to be honest, it's kind of weird, but I feel like some students, apalagi yang quiet ya, mereka tuh lebih cekatan loh ketika online learning. And I'm not talking about the technical stuff or technological stuff. Mereka lebih cekatan untuk nyelesain tugasnya. Gurunya nih yang perlu dihati-hatiin nih, soalnya kita bakal banyak duduk kan. Dan punggung tuh rasanya kaku bro. Also ya, I'm thinking to create like a Google Classroom untuk anak-anak besarku supaya mereka gampang masukin tugasnya dan desainnya teratur gitu ya. But I don't think I need that because ini cuman bakal seminggu ini gitu. I just want it to be fancy, but I know that it's not necessary. They can just send me via email atau via WhatsApp atau bahkan di chat Zoom-nya sendiri tuh bisa. So yeah, I don't think I need to. I think ini salah satu challenge-ku pas online learning adalah programnya ya. Karena aku nggak ada Microsoft Office di PC yang ini, yang adanya ya di laptop di sekolah gitu. Jadi aku pakai LibreOffice nih. Dan ternyata they support the file from Microsoft Office, but seems like there's slight differences. So whenever I make changes in my file here in the LibreOffice, it's going to warn me. Jadi kayak aku rada ragu, takutnya jangan dulu deh, karena cuman sehuruf aja. Nanti aja pas aku pakai laptop yang di sekolah. We're going to discuss this ya. Let's see, number C. Use your knowledge of phototrophism. The experiment shows that covering the clear Yeah. The experiment shows the keratosis is essential in group A. It's like 1 minute before your next teacher gonna come, so maybe you want to screen cap this, yeah. And I think you can finish it by tomorrow, yeah. Right? I think, yeah. Okay. So yeah, I'm going to leave the meeting. You still have like some seconds. Yes, 1 minute. Alright, nah yeah, I'm going to leave the meeting. Yeah, see you next time. And you're welcome. Okay, bye bye. Oh, there you go. And ya, dan itu juga belku ya, belku yang aku bikin. So itu tadi timerku, aku setel timer. So instead of setting alarm, aku lebih suka setting timer untuk belnya gitu. Karena kalau alarm kan biasanya tersimpan di HP, tapi kalau timer itu enggak, jadi enggak numpuk gitu alarmnya. Untuk pelajaranku sendiri semuanya udah selesai, tapi aku masih ada lagi sejam untuk lanjut kerja lagi, karena jam kerjaku masih ada sejam lagi ya. Jadi aku lanjut aja, mungkin bisa dipakai untuk persiapan atau untuk marking ya. So I think I'm going to prepare better lah ya, karena bukan kebanyakan sih, semua materialku, semua alat-alat ngajarku itu diperuntukkan untuk offline learning kan, jadi harus ada adaptasinya gitu untuk online, setidaknya untuk sampai hari Kamis nanti. Soalnya Jumat libur, so ya, it's good. Okay. Day 3 of online learning guys ya. Nah, aku mau lihat kira-kira bagus gak sih kalau pakai ini. Oh, actually. Oh no. Oh no. Boy, you don't know about technology, boy. I'm on part C, gang. No, do your work. Do 3C, bro. Yeah, I'm doing KC, bro. I'm sorry.
dipecat karena Bapak sudah Memang sudah waktunya, memang betul. Oke guys, pagi lagi dan ini sudah hari keempat online learning. Insya Allah ini hari terakhir kita online learning ya. Insya Allah tuh minggu depan sudah kembali kondusif, jadi kita semua bisa kembali ke sekolah dan belajar. Insya Allah, amin, amin. So I think this is the first time I actually show you the full setup of my online learning. So I have 2 monitors here because I usually also stream, and yeah, this second monitor here is my streaming setup, and it really is useful for my online learning as well. And then that's my little very cheap webcam. Ini kayaknya 100.000 lebih deh ya. Ini dari Xiaomi. And yeah, that's the PC, and this is the microphone. I don't use this microphone for my online learning because I believe it's going to be a little bit distracting. Like you can see here, right? It's very big with the pop filter. It's going to be pretty distracting, and they don't actually see this from my view, but they do see the arm, the mic arm. And one of the students actually asked about it, and I was like, no, it's just some random wood or metal rod, and I really don't believe that, but I just say that I don't use headphones as well. I don't use headset because I'm going to use it for hours, right? And I can't even feel how uncomfortable it is if I keep using that for like dari jam 7.30 sampai jam 3 kan. It's going to be very uncomfortable, so I just use my speaker here to listen to my students. And alhamdulillah, so far my student never said anything about how the speaker bleed into my microphone. Instead of this streaming microphone, I use just this. Oke, jadi sudah selesai guys untuk online learning minggu ini ya. Dan insya Allah sih next week itu kita sudah bisa belajar secara reguler lagi ya, datang ke sekolah. Alhamdulillah untuk proses belajar mengajarnya itu very smooth. I am actually impressed with how smooth my students itu transisi dari belajar di kelas dengan belajar online. Mereka tetap disiplin, kerjain tugasnya itu dengan baik. I am impressed by their adaptability. Alhamdulillah sih, karena siswa-siswaku coming from well-off families ya, jadi untuk fasilitasnya kita sama sekali nggak ada masalah. Semuanya punya gadget masing-masing dan internetnya juga semuanya aman gitu. Jadi ya, like it's very smooth. The only inconvenience itu ketika zoomnya kita nggak bisa langsung lanjut ke meeting selanjutnya gitu, ketika orang yang di dalam meetingnya itu lebih dari 2 orang. Kalau cuma 2 orang masih bisa langsung, soalnya Zoom kan cuma kasih kita 40 menit free meeting gitu. Jadi kalau udah selesai, kalau di dalam meetingnya itu cuma ada 2 orang, kita bisa lanjut right away, just make a new meeting, that's it. Tapi ketika inside the meeting there are more than 2 people, kita harus nunggu about 10 minutes before starting a new meeting. Parents juga sangat supportive dan komunikatif, and I think that contributes a lot with how smooth everything is. And I love that I can sit outside during snack break. Soalnya kalau di sekolah pas snack break itu kan kita duduk di dining area, dan dining areanya itu indoor, jadi bisa dibilang hampir nggak pernah kena matahari gitu kalau di sekolah. I think the only challenge that we encounter is that some of our students didn't bring their books home, but it's easily solvable because aku tinggal adapt my resource into digital version, and then they can use their gadget to work on them. But what is lacking dan aku nggak bisa dapat alternatifnya itu adalah kopi guys. Jadi di sekolah itu aku punya coffee stash, itu kopi sasetan aja sih sebenarnya ya. Nah itu aku biasanya minum pas snack time. Cuman kalau di rumah kita nggak minum kopi, jadi nggak ada persediaan kopi sasetan apapun itu nggak ada. Jadi
itu yang aku rindukan, yang paling rindu ya, dan tidak bisa ada alternatifnya gitu, nggak punya alternatifnya di rumah. So yeah, that's like my experience during our online learning for this week. So yeah, thank you for watching guys and stay safe.